Well, in this series, we're going to go step by step until we understand what exactly is ailing the boy child. We'll talk to a number of them from different walks of life and see how their lives are like. Karibu tena ndugu mtazamaji kwenye kipindi chako unachokienzi cha Barazani na Baraza. I'm your host again, Ken Ambani. Na leo kama tulivyosema, mada ni very sensitive. Kina baba wasiotaka kuwajibika, or if you like, deadbeat dads. Tumesikia mengi tu, na hivi sasa tunataka kujua, ndio kulikuwa na mapenzi, alafu kisha kukawa na uzazi, na sasa kuna malezi. Katika huu ulezi safari yao ilikuwa gani? Na mpaka sasa walipofika, wamewajibika kina baba? Tunarudi kwenu wapenzi, watoto wangu, ninawaenzi. Hawa vijana wangu, kama nitakavyowaita, waliwaoa ama mlikaa nao mkapata watoto ambao ni wazuri sana, ambao Mwenyezi Mungu amewapa afya. Maisha yao yako namna gani na wanalelewa vipi? Hawa kina baba wanawajibika? Tutaanza upande wa Asha. Asante sana. Kusema leo kweli sioni kama anawajibika kama baba. Sioni kabisa. Kwa sababu mara kwanza nilivozaa nilikuwa na yeye hapo nyumbani. Nilienda kwa dadangu mkubwa nikakaa kama wiki moja kwa sababu nilikuwa na complication. Nilikuwa na ile inaitwa PPH, bleeding after birth. Sorry about that. Nearly kidogo tu nife because nilikuwa nimeblack kabisa. Nilizaliwa wakati manases wamegoma. So nilikuwa na complication. I hope he was around then. While all this was happening. Alikuwa hayupo around. So mamangu mkubwa ndo alikuwa karibu yangu na mimi. And ilikuwa kama bahati kwa sababu after alikuja baadaye nishazaa. So hiyo vitu zote ikitokea hapo, mimi nilikuwa niko na mamangu mkubwa ndo alikuja, na wale familia wengine wako huko nje, familia yao na familia yetu wako nje. So mamangu mkubwa ni daktari, so alikuwa sasa anaruhusiwa, anajilazimisha kuwa karibu na mimi. So baada nilizaa vizuri, salama vizuri, mtoto 3.5 mkubwa kutoka hivyo mfanana na babake kabisa. Nilikuwa namuona ni babake mtupu tu. Lakini sasa baada ile kupelekwa ile chumba cha baada ya kuzaa, yani pale vile ndo nikaanza kusikia mbona na bleed sana, nimetoka tukuva saizi, mbona niko yani nasikia kisunzi ile na blood hivi, ndio akaenda mbio mamangu mkubwa kushughulika ile nini, na daktari alikuwa ameenda tayari, alafu sijui amesahau nini, ndio akarudi akapatana na yeye. So ndo nikarudishwa theater kufanywa hiyo operation and stuff. So akija tayari mimi niko na dawa, maji, sindano, and pressure yangu ilikuwa low. So ilikuwa na hizo zote, mtoto yuko hapo ataka kunyonya. So akija mtoto tayari ameshazaliwa. Haya, nikakaa kama siku 2-3 hivi hospitali, nikatoka nikaenda kwa dadangu akanichukua, akakaa wiki moja, alafu akasema nirudi kwangu sasa kwake. Nikarudi kwake, ambapo alikuwa na dada zake walikuwa hapo. Nikamwambia vile hali yangu hivyo, mimi sitaweza kufanya kazi yote, kwa hivyo nahitaji msaidizi. Akakubali, akasema sawa, nitamtia msaidizi. Akakuwa aje kila siku asubuhi, every day anafanya kila kitu, anaosha nguo, ananipikia, anafanya kila kitu. Akiondoka jioni amemaliza kila kitu cha mtoto, pia amemwogesha kila kitu. Kama miezi 2 hivi 3. So nilipo recover vizuri kabisa, nikawa kabisa sawa. Manake nilipoteza damu, yani mpaka ukiniangalia hivyo jua kabisa huyu ni mgonjwa yani kabisa. So yeye kwa vile ana kazi yake most of the time ni kusafiri na kuja. So akisafiri akija na anakuwa na mimi hapo karibu. Alafu so baada ya kuonyeshwa kwamba sasa huyu ni kama hataki tena kuoa vile, manake kila siku ya postpone hiyo ndoa, na tulikuwa tuna shida zetu, ikabidi mimi nitoke nikarudi zangu nyumbani. Sasa hapo ndo akawa hangalia, akasema kwamba atakuwa anatoa pesa monthly. Unajua kule alikuwa niko naye karibu, so yani akija vitu viko hapo, lete hii, aleta, alafu plus mazawadi. Maana unajua ile mwezi mtoto akizaliwa mpaka mwezi wa 3 ama 4, unajua mazawadi ya mengi, mapampers na nini, kwa hivyo hakuna expenses nyingi sana yeye kutoa, kwa sababu everything zinakuja na zawadi from relatives and friends. Yes.
kiumbe kipya hiki ambacho kila mtu anakienzi. So nilivyotoka nilikuwa 3 months. Mtoto alikuwa 3 months nikitoka huko, nikija huko nyumbani. Hasa ndio alikuwa sasa afanze kufanya nini? Kutuma hizo pesa. Hapo ndo alikuwa hatumi pesa. Namwambia nitakutumia, nitumie pesa imeisha sijui nini nitakutumia. Haya sawa. Anitoa sukumana kutuma zile pesa. Akituma hata hiyo pesa mimi mwenyewe naona kama naweza spend, nikisema kwamba nataka kujitreat, naweza kujitreat kwa siku moja ndio napata pesa ya the whole month 2k 2000 mwezi mzima. Mtoto ana miezi mingapi hapo? Ana miezi 3. Maziwa, pampers, nini kila kitu. Yeah, this is the time there's a lot of expenditure because wengine wetu tumewalea nyinyi, tunajua what it means kumlea mtoto. So ukinipa shilingi 2000 itanifaa nini mimi? Ukinua jumbo ile pakiti ya pampers imeisha. Shaisha hiyo. So ningesema mbona wewe sema wewe malizia hizo kwanza alafu nitakutumia zingine. Hiyo nyingine labda kiongeze labda ni 500. Msubiri tena mpaka end month na basi labda useme labda end month basi hiyo sawa nitumie hizo 2000. Basi nitumie siku kamili kila mwezi. Mpaka tuanze kuvurutana tena. Tuma hiyo pesa mtoto jamani, tuma hiyo pesa mtoto. Na safari naomba ongeze pesa. Nitaongeza. Haongezi. Akiongeza ni hiyo 1500 itakuwa 2500. Tuendelea hivyo hivyo, tuma hiyo pesa jamani, kuvutana every single month. Lazima tuvutane. Sasa kwa sababu ulikuwa hatumi ile pesa, pia alikuwa hata haji kumwangalia mtoto. Mimi yani nikiangalia na unakambe akitakuja kumwangalia mtoto tutatuma pesa. Ndio nitampa ruhusa. Maana mimi sitakubali aje kumwangalia mtoto na wewe utoe pesa. So hadi kuna siku nilimwambia, wewe unataka kutuma pesa lakini hujakuja kumwangalia mtoto, sitaki. Usije kuangalia mtoto kama una pesa. Sasa umkasirika. Nakasirika. Kwa kuwa hali yenyewe ndio hiyo. Na mimi nilikuwa siko kazi sasa. Mimi niko nyumbani namwangalia mtoto. And when you're angry you can actually say whatever you comes out of your mind or your emotions. So finally bado mtoto saizi yuenda miaka 4 na ilipofika ile time nashukuru mtoto alianza kuongea mapema. So akiongea mapema vile ikabidi nisema ikabidi nimpeleke madrasa huyu kwa sababu ameanza kuongea mapema baada kukapa nyumbani tukigombana na mtoto acha nimpeleke madrasa. So nikamuelezea. Nikamwambia mtoto nataka kumpeleka madrasa ni hivi na hivi na hivi. Aliongeza ile pesa from 2k to 3k. Baada ya mvutano huo. Hata kuna siku yaweza kushikana totally 3k. Not zawadi, probably go out of your way, mtoto wangu yuko mahali fulani nataka kumpa zawadi ama labda pengine ninunue kitu nikilete pale nyumbani ili kwamba mtoto afurahike. Just 3k. Akija atakuja labda na uliomuuliza wapenda nini, kama ni chocolate, kama ni yogurt. Kuna time nilikuwa napenda chips kuku, unajua mtoto anabadilisha favorite every time. So atamuuliza ni chocolate, nilete chocolate. Akija atakuja na chocolate hivyo. Lakini kama yeye hayuko, that's it. Ndio hivyo yani. Hasa alivyoanza kwenda shule pale nikamwambia mtoto anaanza kwenda shule saa hizi. Akasema kweli najua, lakini sasa unajua saa hizi majukumu mengi. Yeye singizia nyumba sasa. Baada ya nyumba alivyoanza kujenga singizia nyumba. Kwa hivyo hii nyumba itajengwa au mtoto siangaliwe? Namuuliza hivyo. Yojenga nyumba. So the house is more important than the child. Hivyo ndo nimuuliza. Kieye, lakini yona kama mimi naona kieye kwamba nyumba ni muhimu kuliko huyo mtoto, kuliko majukumu yake. Mimi sitaki zile pesa. Sijui kama labda yona nilimwambia wewe nitumie hizo pesa, then mimi natumia hata shilingi. Situmia hata shilingi. Yote ukija yote ni ya mtoto. Hii pesa yako haitoshi. Ikafika time ananiambia, "Wewe mimi nakufanya favor." Nikamwambia, "This is not a favor. Hii si favor. Hii ni majukumu yako kama baba. Si favor kabisa." Wewe ushukuru wewe. Wewe kila tukupewa lazima ulalamike tu. Lalamikia nini na majukumu yako? Favor. To take care of your child. Wake yeye anakabe favor kunipa zile 2000 zake. Favor. Favor. Akasema ati kwa sababu mtoto yuko shule kwa hivyo tuganyane nusu kwa nusu. Namwambia sawa. So hiyo wakati ndo akanipa 6000 kwa sababu mtoto afanya nini? Kuanza shule. Akianza alinipa 1000 tu. Na kumbuka admission nafikiri ni how much katika hiyo 1000 yake ambayo nipa.
Alafu ndio hiyo month ilipofika nikamwambia hiyo wewe ndio unatoa hii. Saa hizi ni tutoe nusu kwa nusu. Majukumu yake ya nyumbani na zake za shule. Maana sasa nataka break, nataka lunch, nataka transport, nataka nini. Akaiongeza mpaka 6500. Kila kitu sasa hiyo shule nini kila kitu ya mtoto. Akasema ngoja mimi nikupe hii 6000 alafu hiyo 500 utakupa baadaye. Na hiyo baadaye huwa ndio hivyo shaida mpaka mwezi mwingine ulipofika. Mpaka tena msukumane. Hivi. Na ni mtu ambaye anafanya kazi. Ewe. Ni mtu ambaye anatengeza hela. Kabisa, kwa sababu ulikuwa utafanya kazi katika utafanya kazi moja katika kampani moja. So na yeye ni permanent. My brother, my sister, I want to make something very clear here that the law came to be an arbitrator. We all have our personal interests, and these personal interests supersede anything else that comes our way. We will do anything to protect ourselves. We will do anything to get whatever we want in whichever way we want it. And that's the reason there is this thing called the law. We live in a structured environment. And I would like to advise everyone out there that do not take it into your own hands. More often, we are not trustworthy. Kama anavyosema Asha hapa, kuna mpangilio ambao wakati mwingine tunakaa chini tunakubaliana. And agreements are broken. Gentlemen's agreements are broken. And in the process, you will have to seek an arbitrator to come on board. If there's no arbitrator, please understand that there is the law. Do things that are structured and are legally binding so that whoever is to take a certain responsibility, they take it without question or without being pushed. Na mimi ninavyoona kama anavyosema Asha, my advice would have been, please go the legal way so that you have a legally binding document that will give each and every one of us a responsibility. We will get a professional to actually articulate this in a more clear manner and explain to us what probably a person like Aisha, na wewe mwingine ambaye uko pale nyumbani, labda pengine umeyapitia haya ambayo Aisha ameyapitia, utaweza kufanya. Kibibi. Naam. Safari ndio hiyo. Ukapenda, ukayaona, ukazaa, Alhamdulillah. ukajifungua mtoto ambaye tunampenda, mjukuu wangu. Safari imekuwa namna gani ya ulezi? Okay, mimi naweza kusema haikuwa rahisi kwa sababu niliporudi nyumbani, nilipojifungua bado maelewano halikuwa hayajakuwa mazuri. Mimi na alikuwa sijaachwa hapo bado. Nilipojifungua he came to the hospital. Alikuja time kabla sijajifungua, akaenda show, akajifungua, we called him. Alafu akaja baadaye, kabla hajaenda show, alikuwa na show English Point Marina nakumbuka. Akaenda show, alafu hakuja tena. Paka the next day nilikuwa niko na baby shower. So mimi nilijifungua a day before my baby shower. Nikaenda nyumbani, nikakuwa released hospitali, nikaenda nyumbani, rafiki zangu wakaja tukafanya baby shower. He came na sistake na bradhake. Wakaja wakashika mtoto, wakaenda. Hakurudi tena paka after 7 days. Hajani divorce. Hajui nala nini. Hajui kama nala vizuri kupata maziwa kumnyonyesha mtoto. You're still the wife, but you're not living together. Yeah, we're not living together. Niko nyumbani. Siku ya 7 he came. Akasema ana show, sijui ilikuwa sikumbuki jina, but Kilifi County. Akaenda show. Mtoto hawakuonana tena mpaka mtoto akiona 5 months. So after a month namaliza 40 mimi, naambia nataka kurudi kwangu. Ananiambia haurudi. So unexpectedly nitakutumia vitu vako. Mimi nachukulia masihara, mambo ya kindoa tutakaa tutasuluhisha, yataisha, but no. Nikaletewa nguo zangu, nikaletewa, siangaliliwi mtoto. Nikimwambia saa nyingine naweza kumpigia simu, mimi sijakula, sina hata maziwa, nasikia njaa. At that time
babangu alikuwa yuko unemployed, alikuwa mambo si mazuri kidogo. Thank you. So ilikuwa kuna difficulties nyumbani. Mamangu mwenyewe yuasikitika mtoto wake na keti, mimi ni mzazi nafaa kunyonyesha, lakini hana ile uwezo wa kunilisha vile inavyotakaniwa. Mpaka vumilia. Kuna time I remember I called him, nikamwambia hakuna chakula nyumbani, tumekwama, nasikia njaa. He sent me 200 shillings. Nakumbuka kama leo, 200 shillings akanitumia. Mamangu akasema nunua nyama yote, utakufanyia supu, utakunywa, utapata maziwa kumnyonyesha mtoto. So tukanunua nyama, tukaweka kwa fridge, kwa napikiwa ile supu kidogo kidogo, ile nyama tu bambani. So it happened like that, mpaka ikafika time tukawa tukatukana ile na apologize niniyo, basi mume wangu, ndoa is not a bed of roses, tusuluhishe, tukae, tule mtoto, tusameheane kama tunkoseana. Alikataa completely. I'm not your husband, usiniite mume wako. So talaka aliponifuata, kuna siku tungombana, nikamwambia nitumie pesa za mtoto za Pampers, akakataa. Mpaka uniambie, kwa namwambia nasikia unaonekana na mwanamke Mombasa Beach, hiyo hajanipa talaka. Kwa nini unakwenda na mwanamke, mimi napata adhabu na mtoto? Mpaka uniambie nani ansema ndio nitakutumia pesa. Namwambia swala hilo la uhusiana vipi na mtoto na mahitaji yake? You just send me cash, sikutumie. Akani trigger, nikaenda kotini. So I talked to mom, I talked to dad, kwa sababu nilikuwa niko nyumbani at that time. Wakaniambia wewe watakaje? Kaambia mimi I think it's high time niende kotini, labda nitasaidika, kwa sababu yeye ni stubborn. I know he's very stubborn. Akiamua sitaki, siangalii, ni hivyo. He's just like that. Nikaenda kwa Kadhi's Court. Kadhi's Court, makaratasi tukamtumia, akaja kusikiliza kesi. Akasema mimi naomba talaka. Na kweli he's not lying. Nilimuomba talaka kwa sababu at the end of the day na kubembeleza, wani push away, mimi si mume wako. Make it official. Kama vile ulivyokuja nyumbani, you made it official ukanioa, basi kama mimi si mke wako, then make it official, niache the official way. Andika talaka uwe najua kwamba sina mume, kuliko kuniambia mimi si mume wako all the time. Mimi na apologize, I'm trying to make this right, alafu wewe wani block, mimi si mume wako. So you got tired? Yeah, I got tired. Nilikuwa naona kwa nini nambembeleza to this extreme, mimi na try, yeye hataki, it's like I'm forcing him. So nikamwambia make it official. So kwa Kadhi akasema mimi naomba talaka. Sina haki ya kupewa mahari yangu, sina haki ya kuwekwa eda, sina haki ya chochote. Niseme tu tutaangalia mtoto vipi kotini. So Kadhi akasikiza on my side, akasema nina haki ya kupewa talaka, kupewa mahari yangu, kwa sababu yeye alitangulia kwamba wewe mimi si mume wako. So nina haki ya kupewa mahari yangu. Akaambiwa lazima anipe na lazima anieke eda, anilipe pia hiyo miezi 3 eda, na lazima angalie mtoto. So kwa masuala ya mtoto, mahari akanilipa sawa sawia, eda vile ambavyo ilivyokuwa yatakaniwa, lakini kwa kuangalia mtoto akasema hana uwezo. He's not employed, yeye ni freelancer, paka shows zitokee. Na kukusema ukweli tu, while I was living with him, ana uwezo wa kupokea like 100,000 the least kwa mwezi, ana uwezo. But kwa Kadhi's Court alikataa, akasema mimi sina uwezo, show zenyewe za kuotea, I'm not employed, I don't have papers. So court ikamfavor, they do not know much. Akaambiwa, nikaulizwa mimi nataka how much, nikasema I would like to be given 20,000. Nilikuwa nataka 15, so naanza 20, labda tutashuka mpaka hapo 15. Nikaanza 20, tushuke 15. Akasema no. Wewe waweza kutoa ngapi? Akasema yaweza kutoa 5,000. So he's been giving me 5,000 kwa mwezi. At first mambo alikuwa yanipatia kama kawaida, siku zingine hanipatii, he doesn't communicate. Ukipigia simu haishikwi, ukituma message haujibiwa kwa blue tick, wachoka. Sometimes you wakupa. So nilikuja mimi sinyamazi, huwa namwambia wewe waudhi. Kwa nini mimi napata tabu na mtoto na kutumia message wani blue tick na kupigia simu hunishiki? Ananiambia saa nyingine mamake mimi sina, na kukuambia sina siwezi. Namwambia communication is key. You have to tell me sina, mimi nitaelewa vipi ama nitajuaje hauna? At the end of the day I see you going for shows. Mtoto hajui cha sina, mtoto yataka kula. I am unemployed.
5,000 a month. 5,000 a month. 5,000 a month, lakini aliambiwa shule ni yake, medical ni yake na Does he take care of that? Okay, kama last time mtoto alipokuwa mgonjwa mara ya mwisho, the first day nampeleka hospitali, he sent me cash. The other time akaniambia chukua kwa mtu nitalipa. Nikachukua kwa mtu, I paid, sijapewa mpaka leo. So madeni ni yangu mimi. Zile pesa zote ambazo uchukua kwa mtu alafu hatoi, yaniganda mimi. Kushughulikia mtoto madeni yangu mimi. So yeye mpaka umsukume, I would say. Kama this time school nilimwambia, I actually told him, me right now niko tu nyumbani, I'm unemployed, sitaweza kumsomesha mtoto. So ningetaka sana input yako on this. Nisaidie this time kwa sababu last time I paid, akanambia atanilipa. Na mpaka leo madeni bado yako. Haja yakamilisha madeni yake. Shikilia hilo wazo hapo. Mtazamaji, what I'm hearing is that a man is actually forced to do what they're supposed to do. They're actually pushed to do what they're supposed to do. Is that right? Is that really the way it is supposed to be? What kind of life is this that we're living? Where do you take the money? As a man, you need to think about your family first. Tunamkumbuka kijana wa kiume. Na kijana wa kiume lazima ujikumbushe kuwa baada ya huo ujana wako utakuja kuwa mtu mzima. Na ule utu uzima wale walio nyuma yako watakuchukulia vipi? Are you a role model? Are you a person that deserves to be called babake fulani? In essence, it is not right and it is painful that such like beautiful ladies can actually undergo this kind of traumatizing experience at this age. And by the time they get to that old age, you wonder what kind of ladies that we will have. It comes to the basics of the whole thing. Maadili yetu. Tumelelewa vipi? Were we trained to be good people in society? And I throw these questions to you. Mimi ninavyojua kuwa Kiafrika kuna kina mama ambao huwachukua wanawaweka kando alafu wanawafunza jinsi ya kuishi na waume zetu. Did you go through that probably? Asha? Kwa sababu mimi nilikuwa nafaa kuolewa. Definitely ningepelekwa kwa kungwi. Ungepelekwa lakini hukupelekwa. Yes, sikupelekwa. Same thing with the mimi nilikuwa na kungwi and she told me about vile nafaa kuishi na mume wangu. She told me. Though haikwenda very deep kwa sababu she's a grandma of mine, but she told me mume wafaa kuishi naye hivi, umwandalie hivi, usafi hivi, mpende hivi. Hakukwambia habari ya kushika simu yake? Aliniambia kutokushika simu. And that is why from the word go sikuwahi kushika, lakini curiosity yanafichwa nini, mbona yafanywa hivi, ndio ile nikataka kushika na nikataka kujua kuna nini. Lakini we are empowering the girl child. Yeah. We talk to the non-governmental organizations and the government. There are so many projects that are directed towards empowering the girl child. Wewe utakuwa ndio umekuwa empowered, lakini sasa hakuna institutions ama projects ama programs ambazo nafikiri zinatokea za kumempower boy child. Do you think that's a reason as to why we are undergoing this? Yeah. Mimi nafikiria yes. Ya changia kubwa sana because ni kama vile kuelewana, ni kama vile puzzle. Kama puzzle haitaekwa vizuri, uiweke vizuri, haitaingiliana. So ikiwa ni upande wangu peke yangu ndio nimefanywa hivyo, kama huyu hajafanywa hiyo training, basi puzzle haitaingiliana vizuri. Lakini mimi najua ni kabisa, yani niko like almost 90%. Ikiwa both of us tunapata hizo mafunzo, then puzzle itaingiliana vizuri bila naniyo makwaruzo iko, lakini kiasi tu yani. Mume atakuwa anajua anakuja hapa ndani kufanya kitu fulani. Maana most of the time ni mume akikasirika, wewe mbembeleze wewe. Je, wewe mimi nikikasirika
Most of the time akija mbembelezewe mtilie maji ya kuoga. Kwani mimi sitaki siku moja nitilie maji ya kuoga nioge. Yaani wajua, yani lazima ajue kwamba saa hizi yani mimi kuna face ambayo kuna attitude ambayo nikifanya ajue mimi nakasirika. It's all about yani sisi tumbembeleze mwanamume afanye hivi na afanye hivi. Sasa pia yeye atakana ajue ya kufanya nini ya kumtreat mwanamke wake. You think so? Inaweza kusaidia, lakini kuna wale vichwa vigumu, I would say labda katika huo upande wa malezi. Kuna wengine walelewa roho zao zimkakamaa, hata ukampatia hayo mafunzo then ataingia na huko yatatoka na huko. It's all about you. Mtendee mwenzako kile ambacho wewe unataka kutendewa. Mfanyie kile ambacho wewe ukifanyia utasikia raha. Lakini kibibi, haya ni mambo ambayo tunafunzwa majumbani mwetu. Yeah. Tuna baba na tuna mama ambao labda pengine wamekwenda kanisani, wamekwenda msikitini, wamekwenda madrasa, wanamuogopa Mwenyezi Mungu. Ama labda pengine wamekwenda skuli wakafundishwa mambo fulani. Wanaishi na watu katika society ambapo watu hufunzwa maadili fulani. Yeah. Lakini kuna wengine ambao hatuna mababa pale nyumbani. Mama ni huyo wa kustruggle labda pengine kwenda kutafuta unga kule nje, na katika hiyo hali unakuta labda pengine ni kazi zingine ambazo hazieleweki. Na wewe mtoto uko pale ambaye unatakana ujifunze kutokana na kile unachoona kwa mzazi wako. Yeah. Do you think hii pia inachangia pakubwa? I would say baba ni kiungo muhimu sana katika nyumba, na kama vile mimi mimi nimelelewa na mama peke yake, lakini mamangu na babangu bado wako kwenye ndoa. Babangu yuwatafuta riski, yuko mbali kwa ajili ya kutafuta riski, lakini ukaribu wa communication yangu na babangu naweza sema imeniongoza katika njia nzuri sana, kwa sababu from time to time mimi kuwa mtoto wa kwanza, mimi kuwa mtoto wa kike, yuanichukulia sawia na kama ni mtoto wa kiume na kuniongoza inavyostahili. So I think nisingekuwa na hayo mawasiliano na huo ukaribu na yeye, basi labda ningepotea sana katika maisha yangu, lakini yeye kuwepo na mimi imeniongoza pakubwa. Na ndio sababu ukajirudia, ukajiuliza maswali, nilipitia njia isiyokuwa sawa, hivi sasa ni mimi mwenyewe nijirudie ili kwamba nijiongoze kama vile baba anavyonifunza. Kabisa. You learned your lessons, unfortunately through experience. So next time you know what to do. Exactly. You think so? Kabisa. Unaishi na wazazi wote? Mimi siishi na wazazi wote. Nimeishi na mamangu peke yake yani. But yule ambaye alikuwa naishi naye ilikuwa kuna mama na baba wote hapo. Alikuwa ndugu yake mama na alikuwa na mume wake hapo. So nilikuwa na mama na baba tuseme. So alipokufa ndo nikaanza kuishi kwa mamangu mwingine. But mimi nashukuru kwa sababu wale ambao nimeishi nao hapo wamenilia vizuri, especially upande wa dini. So basically wajua, most of the time ukifuata dini sana kuna vitu utashindwa kufanya kwa sababu dini haikuruhusu ufanye. Elewa, kukosea ni binadamu tukosea, lakini kuna vitu vingine kwa ajili ya ile maadili na kila kitu ya mafunzo ambayo nimetoka kwetu. Mimi nashukuru sana, yani nimelelewa vizuri sana, nashukuru. Just to crown it, I think this is what we are listening and hearing from them. That there are three personalities in us. One, the physical, the intellectual, and the spiritual. You feed the three and you become a very good human being. The physical is what we see. Keep it clean, keep it smart, feed it well, and it will attract someone to you. The minute one comes to you, they will want to interact with you. What comes out of your mouth depicts what intellectually is in you. So what you feed yourself intellectually and what you learn from the society builds the intellect in you, and it will actually depict who you are. Now the spiritual, wamejirudia wakakumbuka kuwa hii barabara niliyopita sio ile niliyofunzwa na mzazi wangu nilipopelekwa madrasa, ama nilipopelekwa msikitini, ama nilipopelekwa katika hali yoyote ile ya dini. Dini inatufanya sisi tumogope Mwenyezi Mungu. And in that
process of trying to hide and thinking that you're actually messing up and nobody else is actually watching you. Kijana wa kiume, kumbuka kuwa kuna Mwenyezi Mungu, and this affects your spiritual being. What kind of a human being are you? We will wrap this and get a religious person to come and talk to us, specifically what God says or what the Holy Book says with regard to marriage, responsibilities of a man, and what specifically we need to do to change the society as it is now so that we can get a better society tomorrow. We will take a break. Please don't go away.